The depth of the lake and the ripples and the beautiful reflection of the glacier reminds me of the story of inner life. The mind is deep like a lake. The ripples on the surface represent the conscious mind, the activity of the mind on the surface. And the whole depth of the lake is silent. And that is the subconscious mind, which is not used by the waves. But if the waves could deepen and incorporate more silent levels of the water, the waves could become the waves of the ocean, the mighty waves. This is what happens in transcendental meditation. The surface activity of the conscious mind deepens and incorporates within its fold the depth of the subconscious. And with practice, nothing remains subconscious. The whole subconscious becomes conscious, and a man starts using full potential of the mind. And the reflection of the glacier on the water is like the impression of the objects that the mind perceives. And as long as the mind is not capable of maintaining its essential nature, which is bliss consciousness, so long the mind gets imprinted by the perceptions of the objects, and this is called the bondage of the mind. The mind loses bliss consciousness and gains the joy of the reflections of the world, the joy of the relative order, losing the bliss of the absolute, eternal being. When the mind is not capable of maintaining its essential nature, the bliss consciousness, and is overshadowed by the reflections of the object of perception, then only the object remains and the subject as if becomes annihilated. This annihilation of the subjective nature within is a great loss. It's a loss of eternal bliss at the cost of temporary joys. Such a life where the value of the matter dominates is called material life, and the spirit gets annihilated. But when through the practice of transcendental meditation, the mind goes deep within to the source of thought, transcends the thought and gains bliss consciousness, and is capable of maintaining that even when it comes out into the worldly experience of objective nature, then it is called spiritual life, that the spirit is not capable of being overshadowed anymore by the objective experience. And this is spiritual life. This is life in eternal liberation. And without this, life is in bondage, a great loss, as if loss of £1 billion and gain of 1,000,000, loss of eternal bliss consciousness and gain of a worldly fleeting joy. The vision of the lake brings about a great teaching of spiritual life. Life is bliss. It's pure existence. Just like the flower is the sap. The different layers of manifestation of pure existence, pure being, absolute consciousness, pure intelligence. This is what life is. And as
It expresses itself. It expresses in layers of existence, layers of energy, layers of intelligence, layers of bliss, happiness. This is life. See all this beautiful nature. People in their sad and miserable moods, in their stressed and strained life, even if they come out to this beautiful nature, they can't enjoy. What is needed is the bliss out of transcendental meditation, the joy, the happy mood. If all the population of the people could practice transcendental meditation, they'll enjoy all this nature to the maximum. We are going to create a society free from suffering and stress and strain. And then, really, the gift of God on earth, such pretty nature, will be enjoyed by everyone. Alors, comment marche l'AMT? Habituellement, notre esprit est toujours actif. Du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous nous endormons, un flot constant de pensées traverse notre esprit conscient. Les pensées n'apparaissent pas soudainement de nulle part. En fait, elles suivent un processus de développement partant de niveaux abstraits vers des niveaux plus concrets d'expérience. Un peu comme des bulles s'élevant du fond d'un océan, puis éclatant à la surface. Une pensée émerge d'un niveau non verbal, comme un simple sentiment ou une simple notion, puis progressivement devient plus exprimée, plus manifestée. Elle n'est appréciée qu'au moment où elle atteint le niveau conscient, verbal de la pensée, de l'esprit. À ce niveau, les pensées deviennent nos plans, nos paroles et nos actions. Durant la pratique de l'AMT, vous apprenez à expérimenter sans effort une impulsion de pensée particulière, hautement ordonnée, à des niveaux de conscience de plus en plus apaisés et silencieux. Très vite, vous allez au-delà et transcendez même l'impulsion de pensée la plus subtile. Dans cet état, l'esprit est pleinement éveillé, tout à fait conscient, mais libre de toute activité, de toute pensée. C'est un état de conscience pure et silencieuse, un réservoir éternel de clarté, de créativité, d'énergie et d'intelligence. Maintenant, du fait de la relation intime entre l'esprit et le corps, lorsque l'activité de l'esprit diminue, l'activité du corps diminue également, automatiquement et sans effort. Le corps se détend, se relaxe et gagne un niveau de repos maximum. Au cours de ces 40 dernières années, des scientifiques à travers le monde ont découvert qu'en pratiquant régulièrement l'AMT, un ensemble remarquable de changements physiologiques se produisent. Premièrement, le cerveau devient extrêmement ordonné et cohérent dans son activité. Ce que l'on appelle la cohérence des ondes alpha 1, qui indique un état d'éveil au repos total, et qui apparaît au centre et en arrière du cortex, et ensuite se répand jusque vers les lobes frontaux, un phénomène rarement observé en dehors de la technique de MT. De même, les hémisphères droit et gauche du cerveau deviennent parfaitement synchronisés, et les systèmes de traitement des informations fonctionnent de manière optimale. Les scientifiques rapportent que ce modèle unique d'activité cohérente est corrélé avec l'amélioration des performances mentales constatées lors des tests neuropsychiques chez les sujets pratiquant l'AMT. Deuxièmement, à mesure que le corps gagne un profond repos, la respiration devient plus naturellement et plus spontanément lente et plus légère. La plupart des gens le remarquent dès les premières séances de pratique de l'AMT. En même temps, les battements du cœur diminuent de plus de 15%. Tout le système cardiovasculaire gagne un profond repos. De même, les marqueurs du stress, tels que les lactates sanguins et le cortisol, baissent de manière significative, tandis que les marqueurs du bien-être, tels que la sérotonine, s'élèvent tout au long des 24 heures. Les systèmes musculaires, particulièrement des épaules, se détendent spontanément. Suite à ce très profond repos, les mécanismes d'autoréparation du corps sont pleinement activés, permettant l'élimination des stress, des tensions et des fatigues profondément enracinées tant dans l'esprit que dans le corps. Après 15 ou 20 minutes de MT, vous vous sentez calme, serein, confiant, stable et plein d'énergie. Votre esprit est plus clair et lucide.
et vos pensées plus fermes et créatives. Après une journée bien remplie, vous êtes complètement ressourcé et pleinement disponible pour une soirée agréable et productive.